글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 1월 30일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. 3 U.S. service members killed in Jordan drone attack, Biden says. 조던 드론 공격으로 3명의 미군 사망, 바이든 발표. 3 U.S. service members were killed and at least 25 others wounded in a drone attack in northeast Jordan near the Syrian border. President Joe Biden stated that the attack was carried out by radical Iran-backed militant groups operating in Syria and Iraq. The Islamic Resistance in Iraq, an umbrella group of Iran-backed armed groups, claimed responsibility for attacks on 3 bases, including one on the Jordan-Syria border. Jordan condemned the attack and is cooperating with the U.S. to secure its border. This incident marks the first fatalities of U.S. troops in the Middle East since the outbreak of Israel's war on Gaza. The attack comes amid escalating tensions in the region, with ongoing conflicts involving Israel, Hamas, and Iran-backed armed groups. The U.S. is considering its response to the attack, emphasizing accountability for those responsible. 미국 대통령 조 바이든은 시리아 국경 근처 조던 북동부에서 드론 공격으로 3명의 미군이 사망하고 최소 25명이 부상당했다고 발표했습니다. 이 공격은 시리아와 이라크에서 활동하는 급진적 이란 지원 무장단체에 의해 이루어졌다고 바이든 대통령은 말했습니다. 이란 지원 무장단체의 연합체인 이라크의 이슬람 저항군은 조던 시리아 국경을 포함한 3 기지에 대한 공격을 주장했습니다. 조던은 이 공격을 규탄하며 국경 보안을 위해 미국과 협력하고 있습니다. 이 사건은 가자 전쟁 이후 중동에서 미군의 첫 사망 사례입니다. 이스라엘, 하마스, 이란 지원 무장단체들 간의 충돌이 계속되는 가운데 이 공격은 지역 긴장을 고조시키고 있습니다. 미국은 이 공격에 대한 대응을 고려 중이며 책임자에 대한 책임을 강조하고 있습니다. Useful idiom, will hold all those responsible to account. 모든 책임자들을 책임지게 할 것이다. President Biden said the U.S. will hold all those responsible to account at a time and in a manner of our choosing. 바이든 대통령은 미국이 우리가 선택한 시간과 방식으로 모든 책임자들을 책임지게 할 것이라고 말했습니다. Number 2. Damian Lillard's return to Portland with the Bucks sparks excitement. 밀워키 벅스의 데미안 릴라드, 포틀랜드 복귀 경기로 팬들의 기대감 고조. Former Portland Trail Blazer Damian Lillard is set to play at the Moda Center in Portland for the first time since joining the Milwaukee Bucks. Lillard, a star point guard, was drafted by the Blazers in 2012 and became the franchise's all-time points leader. He requested a trade in July 2023 after 11 seasons with Portland and was traded to the Bucks in a 3-team deal. The Blazers have been focusing on building a young team since his departure, while the Bucks have been performing well in the Eastern Conference. Lillard's return is generating significant excitement and is scheduled to be nationally broadcast on ESPN. 포틀랜드 트레일 블레이저스 출신 데미안 릴라드가 밀워키 벅스 합류 후 처음으로 모다 센터에서 경기를 치르게 됩니다. 릴라드는 2012년 블레이저스에 의해 지명된 스타 포인트 가드로 프랜차이즈 역사상 최다 득점 기록을 세웠습니다. 그는 포틀랜드에서의 11시즌 후 2023년 7월 트레이드를 요청했고 3팀 간의 거래로 밀워키 벅스로 이적했습니다. 릴라드의 이적 이후 블레이저스는 젊은 팀을 구축하는 데 중점을 두고 있으며 반면 벅스는 동부 컨퍼런스에서 좋은 성적을 보이고 있습니다. 그의 복귀는 상당한 기대를 모으고 있으며 ESPN에서 전국적으로 방송될 예정입니다. Useful idiom, generating significant excitement. 상당한 기대를 모으다. Lillard's return is generating significant excitement and is scheduled to be nationally broadcast on ESPN. 릴라드의 복귀는 상당한 기대를 모으고 있으며 ESPN에서 전국적으로 방송될 예정입니다. Number 3. Controversy surrounds Chinese journalists' comments on Taiwanese politician. 대만 정치인에 대한 중국 기자의 논란된 발언. Wang Jian, a Chinese journalist living in Tokyo, made controversial comments on a Taiwanese talk show, ridiculing Chen Chun-han, a human rights lawyer and DPP legislator candidate. He criticized the DPP's use of disabled people in elections,
leading to public outrage and condemnation from various quarters. His actions resulted in sponsors withdrawing from the show, and the show's producer issued an apology. Wang initially refused to apologize, later offering a conditional apology while continuing to criticize the DPP. Taiwan's National Immigration Agency banned Wang from re-entering Taiwan on a short-term tourist visa for 5 years due to the incident. Wang's behavior sparked a debate on freedom of expression and its limits in democratic societies. The incident drew attention to the issue of discrimination and respectful treatment of people with disabilities. 도쿄에 거주하는 중국 기자 왕지아는 대만 토크쇼에서 대만 인권 변호사이자 민주진보당 후보인 천춘안에 대해 논란이 많은 발언을 했습니다. 그는 선거에서 장애인을 이용하는 DPP의 행동을 비판하며 이로 인해 대중의 분노와 다양한 분야에서의 비난을 불러일으켰습니다. 그의 행동으로 인해 프로그램 후원사들이 철수했으며 프로그램 제작자가 사과했습니다. 왕은 처음에 사과를 거부했지만 나중에 조건부 사과를 하면서 DPP에 대한 비판을 계속했습니다. 대만 국립이민청은 이 사건으로 인해 왕에게 단기 관광비자로 대만에 재입국하는 것을 5년간 금지했습니다. 왕의 행동은 민주사회에서 표현의 자유와 그 한계에 대한 논쟁을 촉발했습니다. 이 사건은 장애인에 대한 차별과 존중 있는 대우 문제에 대한 주목을 끌었습니다. Useful idiom, public outrage. 대중의 분노. Wang's comments led to public outrage and a call for more respectful discourse. 왕의 발언은 대중의 분노를 불러일으키고 더 존중 있는 담론을 요구했습니다. Number 4. Rising Middle East tensions, Iran's regional strategy and ISIS resurgence risks. 중동 긴장 고조 이란의 지역 전략과 ISIS 재기 위험. Iran's efforts to expel U.S. forces from Iraq could impact American military operations in Syria. A potential U.S. withdrawal from Iraq and Syria might lead to an ISIS resurgence within 12 to 24 months. Iranian-backed forces have targeted U.S. positions in Iraq and Syria, reflecting a broader regional strategy. Jordan's strategic role in Iranian plans is becoming more prominent. The situation in the Gaza Strip and West Bank remains tense, with ongoing clashes. Israeli defense forces are actively engaging with various Palestinian militias. The overall scenario illustrates a volatile and complex regional security landscape. 이란이 이라크에서 미군을 축출하려는 노력은 시리아에서의 미군 작전에 영향을 미칠 수 있습니다. 이라크와 시리아에서 미국이 철수할 경우 1224개월 내에 ISIS가 다시 부상할 수 있습니다. 이란 지원 세력은 이라크와 시리아의 미군 위치를 타격했으며 이는 더 넓은 지역 전략을 반영합니다. 요르단의 전략적 역할이 이란 계획에서 더욱 중요해지고 있습니다. 가자 지구와 서한 지구의 상황은 계속 긴장되어 있으며 충돌이 지속되고 있습니다. 이스라엘 방위군은 여러 팔레스타인 민병대와 적극적으로 대응하고 있습니다. 전반적인 상황은 변동성이 크고 복잡한 지역 안보 환경을 보여줍니다. Useful idiom, regional stability. 지역 안정성. The escalating situation in the Middle East poses challenges to regional stability. 중동에서 고조되는 상황은 지역 안정성에 도전을 제기합니다.